Like എല്ലാവരും whenever I say this എന്താണ് ജനറലി ഫാമിലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മളാണ് കുറ്റം പറയുന്നത്, നമ്മളാണ് കുറ്റം ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ് തെറ്റുകാരനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാവും. പക്ഷേ if you don't take that responsibility in a way, then there's no point in the whole thing. I can't sit and advise my kids on anything, and that's because I haven't learned my lesson in many of aspects of life in itself. I don't think that's right that എൻ്റെ പേര് നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പേര് തന്നെ ഞാൻ എന്താണ് നിലനിർത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാരണം അപ്പയുടെ പേര് ചീത്താവുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബിക്കോസ് പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ പേര്, പുള്ളി കഷ്ടപ്പെട്ട്, പുള്ളി റോഡിൽ കൂടെ നടന്ന്, പുള്ളി എന്താണ് അതൊക്കെ ചെയ്ത്, പുള്ളി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പേരാണ്. വിജയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫിലെ സിറ്റുവേഷൻ വെർ യു ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ഡിവോഴ്സ്, അത് അച്ഛനെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് അവർ കാണാണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാ പ്രാവശ്യം. we're like in a very weird situation. Weird എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. It's a good situation from our side. പക്ഷേ it's tough. You can't expect parents to understand those things and be accepting of all that just like that, no? So അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം, and as it is, I've done enough damage to, and so maybe everybody, as it is, it's a painful situation for all of them. So what happens is, being in the limelight of these things, it's very difficult to keep things closed and personal nu paranjalum. There's always, and today's social media and all that, it's like unnecessarily prying into people's things. But it's part of their something to their add things. to it, വിജയ്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലേ? അതായത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും അനൗൺസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ടും കുറേ അനൗൺസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് who can choose to not say it. വിജയ്ക്കും ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. I have not said it. ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ you are like maybe the second person in the last 6 years or something that's openly asked, in recent times maybe. But I just say it like this and I leave it like that, because it's why it has taken a certain time or whatever is because I don't want to hurt them any more than I've already എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊരു തിങ്കിങ് ആണ്. പിന്നെ there are the kids. So the kids now, they're at an age where they can at least a little more. My daughter, she already kind of understands and knows and whatnot, and she's very mature and whatnot. She's very supportive on both sides, to me and Darshana especially. But still, to get the parents to come to that is more difficult, because they've been in a certain mindset of this is how it should be in all other for more decades and more of their life, right? So things change now or not, whether it's not everybody that comes on board that easily. Trying as my best to make him understand, especially being a boy, it's very important that he understands that there are sometimes that when your actions, that you have to pay the price for it and all of that. But it's not very easy to make tell your son also that you're at fault and that's why things are the way it is. But at the same time, if you don't, then he won't know that why and all of that. And എന്നാലും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും whenever I say this എന്താണ് ജനറലി ഫാമിലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മളാണ് കുറ്റം പറയുന്നത്, നമ്മളാണ് കുറ്റം ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ് തെറ്റുകാരനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാവും. പക്ഷേ if you don't take that responsibility in a way, then there's no point in the whole thing, in moving forward, I'm saying. So that's very important, especially to let them know, because then otherwise they won't also learn how to not be and all of that. So that's important. That's all. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് 2007 തൊട്ട് 2024 വരെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ടെക്നിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടൈം, അല്ലേ? അപ്പം ഇതിനകത്ത് വിജയ് കല്യാണം കഴിച്ച സമയം യു വെരി യങ്, ആൻഡ് കരിയറും വളരെ യങ് ആണ്. നേസൻ സ്റ്റേജ് ആണ്. For that stage, career was young, but still 6-7 years. I mean, 2007 എന്ന് പറയുമ്പോൾ I was 7 years into the industry. And it's pretty young. ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു, ഒരുമാതിരി ഹിറ്റ് തമിഴിലൊക്കെ കുറെ I had already kind of established. State award കിട്ടിയ വർഷം അല്ലേ? Yeah, the year after I got married. But
But then Tamil I had already kind of established in a way. Or 3-4 years already into Tamil and whatnot. But more than that, I think it was just the way, we met and all these things that happened and all that stuff. All that was fine. And so over the years, it just became where my travel and there are a lot of things. You can't point one, like you can't pinpoint in the there is always a problem with relationships. Your expectations are a big എന്താ പറയുക ഒരു ബോൾ ഡ്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയില്ലേ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന ആള് നമ്മൾ വളർന്ന സാഹചര്യവും അവർ വളർന്ന സാഹചര്യവും രണ്ടാ. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഫോർ മീ I'd love to take my kids and go for the show, for my tours. പക്ഷേ I can't. Like summer time വരുമ്പോഴത്തേക്കും യൂഷ്വലി ഷോസ് നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നടക്കാറില്ല. If at all. And my kids have very rarely come for a live show. വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ like a proper എൻ്റെ ഒരു ഷോ, solo show, like where I've really performed എന്നുള്ളത് I don't think they've still seen me. Like even yesterday or today morning when I flew to Cochin to from Chennai, he was asking, do you really have to like go for your singing thingy, and he's not that thing, he knows a lot of things. But the way he asks, it seems like he doesn't really know. So I mean, in maybe this year sometime hopefully he'll see something, but the thing is where when I take him for recording I kondupoyittundu, so the seen that side of it in a way. But on this side, and their attention span is like so less at that age, So Ameya, she knows and she kind of seen it in a way. Adumi, again, she's also in the last 6 years, she's not really seen me perform. Angana stage le solo show ennolla reethil nothing. I decided I don't want to push them for that, and they will get to music however they get is fine. They don't have to necessarily come this way. ഈ വഴി തന്നെ വരണം എന്നും ഇത് തന്നെ നിലനിർത്തണം എന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു തിങ്കിങ്ങിൽ I'm not there at all. I don't think that's right. That എൻ്റെ പേര് നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പേര് തന്നെ ഞാൻ നിലനിർത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. സോ എന്നാൽ അത് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ 25 വർഷം എത്തി. So I'm not trying to put that kind of pressure on them at all. And both of them like, we don't want to be singers. But they like singing also. Both of them can sing also. അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പം ഒരു പക്ഷേ യേശുദാസ് സാറിന്റെ കൂടെ ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം വിജയ്ക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സ്റ്റേജിൽ പോവുകയും യാത്രയും അതൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളല്ലാത്തത്. I always wanted to do it. And I liked being on stage. And I've screwed up so many times on stage. And still, even today also, like my colleagues and എല്ലാവർക്കും അറിയാം, like I don't rehearse for usually എൻ്റെ ഷോസിനൊക്കെ ഞാൻ റിഹേഴ്സ് ചെയ്യില്ല. അതൊരു അഭിമാനമായിട്ടല്ല പറയണം. പക്ഷേ I like just going on stage. Like Shweta is somebody who came up from when I started to when she was completely nowhere in the scene, and then suddenly she popped up with Kolakural, and then from there she climbed. I mean, the way she climbed and the way she, like kept the efforts that she's taken was completely in a different line. It's kind of like appada mol ennolla reethiyilirunnu. I was always jokingly say that to her, that she's like appa's thing and njan Sujida, because Suji is quite laid back in that sense. But not that Suji never worked hard and when she started and all that. But she like is very chill anganthe oru karyathil. So Shweta, but then she goes ipo oro shownum, like next week we have a wedding show. Like ഓരോ ഷോനും she goes and rehearses with the band, like for like whole day and all that. എനിക്ക് പക്ഷേ ഒരു സോങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോങ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ, പക്ഷെ ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ ഓൺ സ്റ്റേജിൽ ആ ഒരു ഫീലിൽ ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. സോ ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് മൈ തിങ്. വിജയുടെ ഒരു യുവർ ഓൾഡ് സെൽഫ്, അതായത് ഒരു 10, 20, 30 വയസ്സുള്ള ഒരു വിജയനോട് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ പറയാം? 30 വയസ്സപ്പോ എനിക്ക് എത്ര വയസ്സാണെന്നുള്ളത് അതെനിക്കറിയാം. നോ, 30 വയസ്സല്ലല്ലോ. യു ഷുഡ് ഗോ ബാക്ക് എ ലിറ്റിൽ മോർ. 20s. ഐ ആം സ്റ്റിൽ ദാറ്റ്സ് മനസ്സിൽ ഏത് ഏജിലാണ് സ്റ്റക്ക് എന്ന് പറയാം? ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് വാട്ട് ഏജ് ആർ യു സ്റ്റക്ക് അറ്റ്? That's what I'm saying. I don't need to go back to tell that person because I'm still the same. എന്തെങ്കിലും ഒരു only thing is I ചില സമയത്ത് നമ്മൾ തനിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യു സിറ്റ് ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് സർട്ടൻ തിങ്സ് ആൻഡ് യു മേ ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവും.
പക്ഷെ then you're like, okay, കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു, now you have to go forward with it. And that's what I tell, like, I can't sit and advise my kids on anything, and that's just because I haven't learned my lesson in many of aspects of life in itself. Appo I can't sit and tell them, listen, do this, do that. I know certain things that I do tell them: keep your room tidy, keep your things tidy, take care of your things. These are things, like, as you know, എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. I never lose things unless somebody flicks it. I never lose things. പിന്നെ ഈ തിരക്കിനിടെ I still don't like ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കാറില്ല മക്കൾക്ക്? ലാസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ദാറ്റ് യു ഗേവ് അമ്മയ? No, nothing, like only അമ്മയെ തിരിച്ചായിരിക്കും ഉപദേശം. Yeah, it's like she's like, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? no, I have it all planned out. Appa, I know I'm gonna go do this, and I'm gonna do this, and I was like, I mean, but make sure you get some sleep. I mean, like, sleep a little thing. No, I know. I'll take care of it. I'll make sure. I'll make sure of it. If she sees it, she'll kill me. She's like, I'm like, yeah, okay, fine. Do what you need to do. I mean, I don't want to go into details. But I go food എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ I'll go sit in her room, and then there's a TV in her room. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ TV മറ്റേ ആൾ ബിസിയാണ് ഫുൾ ടൈം. ഹീസ് ബിസി PS5ഉം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുന്നതിൽ. അപ്പോൾ ആരും അവിടെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് വന്നാൽ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം. ഹീൽ ബി ബ്ലാസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് കുറയ്ക്കാൻ ഞാൻ വഴക്ക് പറയണം എന്നാണ്. പക്ഷേ I'll go into her room and I'll sit there, I'll eat, I'll watch something. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലത് മോസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഷീസ് ഫൈൻ. ചില ദിവസം obviously girls things, they need their privacy എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ പ്രായമായല്ലോ. സോ അപ്പോൾ can I have some time to myself in the room? ഞാൻ പതുക്കെ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ പതുക്കെ I have to get out of the room. അപ്പോൾ I mean, അപ്പോൾ for her, she's like, about there's this dream space that I'm trying to create, in the terrace, for myself and മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു like ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടി ഒരു space that I'm trying to create. അപ്പോൾ she's like, for her it's the top priority, so that I don't go into her room much. I think that's the main thing, but no, Abba, you need to make that room, and you need to have your own space like that, to sit and watch TV and all that. You need to have your space like that. Abba, she wants it more than like me. But she's like, I think I keep thinking, ഇതായിരിക്കണം കാരണം അതിന്. That I don't go into her room and sit and watch TV and all that stuff. എല്ലാവരും പറയും കുട്ടികളെയാണ് ഏറ്റവും അധികം ഒരു സെപ്പറേഷനോ ഡിവോഴ്സോ ബാധിക്കുന്നതെന്ന്. No, I mean, I think അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? It does, ഒരു കണക്കിന്. പക്ഷെ only if you make, I think it's all about how you react to things. ഇപ്പോൾ you're asking me all these questions very openly, പക്ഷെ I'm not taking it as, oh God, who's going to watch this interview and who's going to react to this? It's going to also, all that is going to happen. But I think slowly, I think everybody will eventually, I think the last interview that I did, I think after that, എൻ്റെ ഒരു family friend പറഞ്ഞു, അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും somewhere people are starting to see that you're in a good space or whatever എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്, പക്ഷേ I don't know. But like, so ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it's very tough, but it's very tough to expect what's coming later. നമുക്കറിയില്ല ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാ പ്രതികരിക്കുക. ആൾക്കാരുടെ കാര്യം, people in general as such who you don't know, you don't have to worry about. I'm not bothered about anybody. അങ്ങനത്തെ ആരെയും പറ്റി I'm not bothered about, and I don't mean it in a very arrogant way. പക്ഷേ I'm not bothered about what അങ്ങനെ പുറത്തൊരു ആള് എന്നെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാരണം അപ്പയുടെ പേര് ചീത്താവുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ because പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ പേര്, പുള്ളി കഷ്ടപ്പെട്ട്, പുള്ളി റോഡിൽ കൂടെ നടന്ന്, പുള്ളി അതൊക്കെ ചെയ്ത് പുള്ളി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പേരാണ്. Not me, not anybody in my family, like my brothers can touch that. It's too hot to touch. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ I can, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, like the sunlight എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, sunlight എന്ന് you can get that sun ray, you can get it, you can take that energy and you can maybe use it for your own good എന്നല്ലാണ്ട്. And you can ruin your name. I mean, but it's not about ruining or anything like that. It's just about part of life. You just have to go with the certain choices, and just go forward. And adil, including your kids, you have to take them along the right way. Like, as in, take them along with it. Teach them that this is part of life, that this will happen.
you know, that. And make them feel secure the whole time. Yeah. I mean, that's something that both of us have tried to do. Our That's one thing. emotional security When we കൊടുക്കുക decided also, I told, you know, I think one thing is, you guys be here. ഞാൻ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറന്ന് നടക്കുന്നു, whatever. One thing is, let them grow up in the same environment, and you know, you're there for them, you know, at least 24/7, at least 90% of the time. And with this profession, I have no other choice. And I have to be up, you know, up and down or whatever. About that is something, you know, and still on top of that, she's done her own things, business side and whatever she's trying and she's doing and all that stuff. So that's something, you know, that all of us together are trying to be supportive of. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ കാർഡ് ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം. Okay. Look into it and decide. ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹോൾഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ വിച്ച് യു റിയലി വോണ്ട് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈഡ്? ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. I mean, if it's work related, it's a particular project. Or if it's, you know, personally ആണെങ്കിലും like a, you know, certain ആഗ്രഹങ്ങൾ or whatever. Like that. Something. Maybe something. അങ്ങനെ particularly പറയാൻ, I don't know that. I mean, acting maybe. No, I mean that I go, I mean, like, but either way, even this also, look into it and decide. I go with the gut feel for the most part. So, okay. You know, I end up listening to a lot of people, like not actually doing what they tell me to do, but I'll end up listening and get a little deviated with it, or thinking that maybe what I thought was maybe a wrong thing. But then somehow what I feel or what I initially wanted to do somehow comes out like that. As in the sense, I'll see something else where, the plan I had aligns with what that person did. Like, you know, like say that dream project in my terrace, so-called. Like, I wanted to do a wooden flooring in a certain area. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അയ്യോ അവിടെ വുഡൻ ഫ്ലോറിങ്, അവിടെ പ്രശ്നമായിരിക്കും, അതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ I saw the same thing in another place. Then I'm like, okay, so what I thought wasn't wrong. ഒത്തിരി ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ വിജയ്? ഡു യു തിങ്ക് എ ലോട്ട് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്? ഞാൻ പറയണ ശരിയാണോ? ശരിയാണ്. I don't think that. Sorry, not sorry. I don't think about what I say. That's why I sit here and say things like very that. For other people, it shouldn't affect them as such. So അതിനുവേണ്ടി I maybe control a little bit. ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണോ? എൻ്റെ ഇമേജോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ I don't think about. അല്ല, ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ, ആ ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? Just go with the flow. As long as I don't, you know, അതും intentional ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും as long as I don't hurt anybody with it. Okay. That ship has sailed. Okay. ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ല അല്ലേ? എന്താണിത്? അങ്ങനെ കുറേ ships have sailed. What is the last ship that sailed? I don't know. It's still at the dock. We'll see. Okay. Very important. One word, you. പറയൂ. എന്താണ് എന്നെ പറ്റിയോ? അല്ല, one word you എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്? I mean, you're very important, അല്ലേ? I don't put, I mean, if you look at it from maybe other people's point of view, maybe they say that I only worry about myself, or I only look at what I feel and all that. Okay? But sometimes it's not always that black and white. So, but I think I feel like most of the time I haven't, and maybe ചില സമയത്ത് it comes on another side where, you know, I end up taking care of myself എന്നുള്ള രീതിയിൽ, or maybe looking after myself or doing something for myself. പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, സ്വയം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ്. It's not very easy when you have a lot of other factors playing in it. So that's okay. It's part of life. ഓക്കെ. അപ്പോൾ I and dash എന്നൊരു വാക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പൂരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഡാഷിൽ ഇപ്പം എന്താണ് എഴുതുക? Invincible maybe. തളർന്നിട്ട് ശരിക്കും തളർന്നു പോയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വിജയ? അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണോ ഈ ഒരു വാക്ക് വരുന്നത്?
Maybe. No, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. I think, see, the thing is, when you end up talking like with you, like ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും, you have a very nice way of making it seem like, you know, and it's very important also. That's not, I'm not saying you're changing anything as such. പക്ഷെ ഓരോ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതിന് it depends what they've gone through and all that stuff, right? So when on the other side, ഇതിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ എന്തൊരു പാവം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എൻ്റെ ചില നല്ല ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടാവും. തമാശ, I'm just giving you like a lighter side of this, yeah. So, ഷോ എന്തോ ഒരു നല്ലവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, or even whatever, ex girlfriends or ex partners or whatever you want to call it. പക്ഷേ but then it's just, അതാലോചിച്ച് I just kind of got sidetracked a little bit. അല്ലല്ല, no, but I just thought about that. എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചിരി വന്നിട്ട് എനിക്ക് അതിലേക്ക് പോയതാണ്. പക്ഷേ കളിയാക്കി പറയുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കളിയാക്കി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ so sometimes you just feel like, okay, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല അപ്പുറത്ത് what they think, right? So when you ask it seems like, he's sitting, wow, പാവം, he struggled a lot with a lot of things എന്നൊക്കെ ചില നമ്മൾ അറിയാത്ത ആൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പോകും. പക്ഷേ it's not to ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ I'm not trying to portray that. I'm just saying that everybody has to go through it, and you have to be on this side and that side to see like what you've done wrong and what you've done right. And sometimes it's not always മറ്റേ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് aligned ആയിരിക്കില്ല what is your right. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ you will have to play a part somewhere in time. അതുപോലെ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വിജയ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, you deserve what you get എന്ന്. അത് എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞത്? It can be anything. It can be anything. Like Appa at one point used to say, you put in the work for your art, you will get it back. Same way if you're in a relationship or in a friendship also, you think something bad about your friend, or you think, or you just faking that friendship for some other gain, eventually it will come back. It will come back, right? Adupole. So there have been many instances where people close to me have said, you just let some of these people use you, like that's their avരുടെ prerogative, right? Like that's their avരുടെ way of going dealing through with things. എനിക്ക് they're still my friend. That's what they had to do at that time to maybe teach me a lesson, or maybe for them to have to go through whatever they're going through. But it doesn't affect me really, as far as if I'm going to be a friend with them, I have to take all the bad also and the good. Otherwise, one slip up. So with my own mistakes, I've learned to forgive other people for their own mistakes a lot more than I think you can't expect that from other people also. It goes kind of, you deserve what you get. Yeah. So you're getting a gift hamper. Nice. Thank you so much, Vijay, and for all this ഈ candid conversation വേണ്ടിയും ഈ ഒരു free flowing conversation ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. Thanks for making it. Thank you so much for having me. This is Coco Tenga എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡാണ്. ഒരു ഡിസ്കാർട്ടഡ് കോക്കനട്ട് ഷെൽസ് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കട്ട്ലറിയാണ്. ആൻഡ് ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ആണത്. But thanks a lot. Thanks a lot, Vijay. It was lovely talking to you. It was good. Thank you. Thank you.